Calcarea sulfurica. Now, ఈ గ్రూప్లో చదవాలి అంతకుముందు. So now Calcarea sulfurica in Kentametre medica. Many years ago, Sushler introduced this remedy, and it has been used extensively upon the biochemical theory. Many excellent cures have been made in this way. Most of us are able to recognize as homeopathic cures, though it is a sort of crude homeopathy. By studying these cures, many symptoms may be obtained not supposed to be of importance by these reporters. These symptoms often furnish a basis for further consideration or further clinical observations. Many fragmentary provings have also been made, furnishing many of the symptoms recorded in this article. The author frequently made use of the Sushler's 12th potency, later to the 30th and 200th, at present much higher potencies. From all of these, many valuable symptoms have been obtained. Some of these symptoms have come out upon the sick while under the influence of this remedy and have been since confirmed, so that the following symptoms must now furnish the best basis that we have to prescribe on. The best consideration that this remedy has ever received to be found in boric and devious materia medica and tissue remedies. The tendency to the formation of abscesses in the body in any place is a strong feature of this remedy and is quite similar to pyrogen. An abscess that has ruptured and is slow to heal with a continuous discharge of yellow pus is a strong indication for this remedy. The patient desires the open air, is sensitive to drafts, takes cold easily, because it is a combination of two drugs, calcarea and sulfur. It is very useful in the management of malignant growths after ulceration has set in. It is under such circumstances an excellent palliative. It is a deep-acting constitutional remedy, an antisoric, and if given early enough will prevent a malignant growth terminating in its usual way. It is useful in affections of bone, caries of bone. While the patient is cold in general, he often requires to be uncovered because of particular conditions. In one bone cancer case previously I told you, an old lady of 70 years, I have treated her in bone cancer of the leg, the tibia, thigh abscess. With Calcarea sulf 1 m, I have started the treatment, and slowly I have given Calcarea sulf 50 m. She survived for 3 or 4 years. Good palliation. ఒక్కోసారి మీకు తెలియదు, హనుమాన్ జంక్షన్లో కేసు ట్రీట్ చేశాం. ఆవిడకి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లేకపోతే ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్. ఆవిడకి మొట్టమొదటి పల్స్టిలా ఇచ్చాము, దాంతో కొంతవరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చి వదిలేస్తుంది. తర్వాత రెమెడీ గుర్తు, అది రేర్ రెమెడీ, దాంతో బాగా చాలా కాలం ఆవిడకి మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. సేమ్ పల్స్టిల్ అలాగే ఉంటుంది, చెప్తాది. Asteria rubens తో she got very good improvement and palliation for some years. For instance, in croup and in headaches, he feels the heat too much, but the pains of the body are often relieved by heat. He is sensitive to both cold and heat. After becoming cold, complaints come on. Tendency to take cold in drafts or on slight occasions. He is sensitive to cold, wet weather. It cures the
underlying basis of epilepsy, epileptiform and hysterical convulsions. The patient is aggravated from exertion. His muscles are flabby. He is disposed to hemorrhages. When well-selected remedies act only a short time and the symptoms agree, this remedy is one that should be thought of along with sulfur, sornum and tuberculum. ఆ వర్డ్ వేయకుండా వదలడు. Complaints from straining muscles and tendons from overlifting, etc. Lame back from such causes. Throughout the chest and head and sometimes extending into the limbs, there is a violent orgasm of blood, flashes of heat and pulsations. Onanism and sexual excess reduce the economy to a state whereby they feel their constitutional disturbance, and this is one of the remedies that elevate the body to a better state of order in such conditions. Pain in the bones day and night, pulsating all over the body. Standing aggravates many complaints. Sulfur kada? Calcarea sulfur kada? Just sulfur. Standing aggravates many complaints, but especially the joints. Swollen and indurated glands, twitching of the muscles all over the body. Many of the symptoms are aggravated on waking. Many symptoms are aggravated by walking, and especially walking fast and becoming heated. Aggravation from being overheated, wants to uncover. Aggravation from the warmth of the bed. A warm room aggravates. Warm wraps aggravate. Great bodily weakness. Thick yellow discharges from the mucous membranes. Thick bloody discharges. Purulent exudations in serous sacs. Bloody pus from abscess, ulcers and mucous membranes. Prolonged suppuration. Wants to keep still. Now it will be found that the above general symptoms prevail throughout the particulars in many instances, and it will appear that the bodily state is more or less penetrated with these symptoms. మొత్తం కాన్స్టిట్యూషన్ మొత్తం రెమెడీ అంతా కూడా ఈ పై చెప్పిన జనరల్ సింప్టమ్స్ మొత్తం అన్నిట్లోనూ ఉంటాయండి. The patient is absent-minded, irritable, easily angered. He becomes weak and anger and vexation. Aversion to he becomes weak after anger and vexation. Aversion to answering questions. He is easily made anxious, especially in the evening in bed, during the night and when lying. Anxiety with fear during fever. Arsenic laga anamata. Anxiety about the future. Anxious about his heart and his health in general. His anxiety is ameliorated in the open air. He has anxiety about the salvation. Nada calcareala untundi kada. But దాంట్లో ఇస్తాడు క్యాల్కేరియా కార్డులో చిన్నపిల్ల కూర్చుని ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు అంటే ఎప్పుడు చచ్చిపోయి స్వర్గానికి వెళ్తామో, ముక్తి ఎప్పుడు వస్తుందని ఆలోచిస్తుంటే క్యాల్కేరియా కార్డులో ఇచ్చాడు. He has anxiety about his salvation. He has anxiety in the morning and waking. Many changeable moods and capriciousness. Aversion to company. Confusion of mind in the morning on waking and again in the evening. This is also ameliorated in the open air. Confusion of mind from mental exertion. Contrary and contradictory moods. He has many little delusions, whims and strange fancies. Frightful images in the night when trying to sleep. Has visions. Great despair of recovery during heat. Craves stimulants to overcome his tremulous weakness. He is discontented at all times. Great sluggishness of mind. Continuously in a state of apprehension. Fear of death. Fear that some evil will befall him. Fear of insanity and fear of misfortune. And this comes on at night. Forgetful. Fear of hatred of people who do not agree with him. Always in a hurry. Hysterical, impatient, feeble-minded, even to imbecility, indifferent as to his surroundings, irresolution, extreme irritability in the evening, irritable after coition, lamenting because he is not duly appreciated. దాని గురించి అలాగ బాధపడుతూ ఉంటాట. Loathing of life, malicious,
This remedy is especially useful in broken down constitutions from drunkenness, weakness of mind, of memory, and of body. Some of the mental states that are aggravated in the morning with sadness on waking become mirthful in the evening, even to hilarity. He stumbles in speaking and misplaces words, changeable moods, morose, obstinate, easily offended or insulted, prostration of mind, quarrelsome, restlessness, mental depression in the morning, with mirthfulness in the evening, sadness during perspiration, dullness of the senses, sits and meditates over imaginary misfortune. Does not want to be talked to, easily startled, stupefaction, suspicion, suspicious, indisposed to talk, tormenting, persistent thought, while busily engaged thinking his thoughts vanish, becomes tired, bashful, and apprehensive, and in his conversation is extremely wearisome, weeping during a perspiration, an aversion to mental and physical work, real indolence. వైరోజనంలో ఉంటుంది ఈ టెండెన్సీ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యాబ్సెస్ అనేటువంటిది వైరోజనంలోనే ఉంటుంది, దీంట్లోనే ఉంటుంది. ఇంకో రెమెడీ ఉంది, కాన్స్టిట్యూషనల్గా అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది సంవత్సరాల తరబడి. సిఫిలినంలో రిపీటెడ్ యాబ్సెస్, టెండెన్సీ టు రిపీటెడ్ యాబ్సెస్, సంవత్సరాల తరబడి అది ఇలాగ వస్తూనే ఉంటుంది. అది ఎనీ ప్లేసెస్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ. అలాగే టెండెన్సీ టు ఫార్మ్ యాబ్సెస్ అనేటువంటిది కార్బోఎనిమాలిస్లో కూడా చాలా ఎక్కువ. హార్డ్గా ఉంటాయి, గడ్డలాగా ఉంటాయి ఉండే, అవి అన్నాళ్ళకి అవి మోనదేయాలతో చాలా సఫర్ అవుతూ ఉంటారు, పెయిన్ ఉంటాయి, బేస్ కూడా చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది. మామూలుగా యాబ్సెస్ వచ్చేటువంటి దాంట్లో బాగా రెడ్డిష్గా ఉండి, బాగా వేడిగా ఉండి, మంచి పెయిన్ దడదడలాడిస్తూ ఉంటే బెల్డోనా వేస్తే వెంటనే క్లియర్ అయిపోతుంది. అది ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుందో అంత తొందరగా అది బ్రేక్ చేసేస్తుంది, క్లియర్ అయిపోతుంది. కార్బోఎనిమాలిస్ ఎంత నాన్పుడో అది మొనదేళ్ళడం కూడా అంత నాన్పుడు. కొంతమందిలో ఈ రిపీటెడ్ టెండెన్సీ టు యాబ్సెస్ అనేటువంటిది, కొంతమంది లేడీస్లో ఎస్పెషల్లీ బ్రెస్ట్ యాబ్సెస్ అనేటువంటిది కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. వచ్చి ఆ హార్డ్నెస్ అలా మిగిలిపోతుంది సంవత్సరాల తరబడి. అక్కడ కూడా వాళ్ళకి మనం కార్బోఎనిమాలిస్ కనుక కాన్స్టిట్యూషనల్గా సూట్ అయినప్పుడు వేస్తే వాళ్ళకి ఆ టెండెన్సీ లేకపోతే ఏంటంటే కొన్ని సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి మ్యాలిగ్నెన్సీలోకి లీడ్ చేస్తుంది. అది కంప్లీట్గా క్లియర్ అయిపోతుంది. కార్బోఎనిమాలిస్ని ఆ రకంగా వాడచ్చు అనేటువంటి అది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన మాస్టర్ గారు. చాలా డ్రగ్స్కి చాలా యాక్షన్స్ వాడచ్చు, త్వరగా వాడచ్చు. టిష్యూ రెమెడీస్లో ఎక్కువగా విపరీతంగా వాడేయకూడదు రెండే, సైలీషియా, క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్. మిగతా 10 ఎంత విపరీతంగా వాడినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఒక ముసలావిడికి ఇచ్చాం, 80 ఏళ్ళ ఆవిడికి, భలే నిలబెట్టింది కేసు. థైలో యాబ్సెస్, థైలో ఉండేది యాబ్సెస్, చాలా సఫర్. ఆవిడకి చాలా సఫర్ అయ్యేది, ఓ ఓ ఓ గొడవ పెట్టేది చాలా. క్యాల్కేరియా 200 వేస్తే కొంచెం బెటర్మెంట్ వచ్చింది, తర్వాత 1 M వేసాం, బాగా బెటర్మెంట్ వచ్చింది. మళ్ళీ వదిలేస్తే 10 M వేసాం, చాలా చాలా రోజులు బాగానే ఉంది. 10 M 2-3 డోసులు రిపీట్ చేశాక తగ్గవుతే 50 M వేసాం. మంచి వాల్యుయేషన్, చాలా రోజులు, ఒక 1 year ఎంతో బతికింది. Vertigo is a common feature with this patient in the morning on getting up or again in the evening, but this is ameliorated in the open air. Vertigo with nausea, vertigo with a tendency to fall, epileptic vertigo. Vertigo on moving the head quickly, on stooping and on walking fast. Coldness of the head, especially of the vertex. Hyperemia of the brain, aggravated in the evening and at night. Aggravated after stimulants, especially on coughing during menses.
with suppurated menses and in a warm room, ameliorated in the open air. The head feels constricted, especially the forehead and occiput. Much dandruff forms of most inveterate catarrh of the nose has been cured by this remedy. Coryza with discharge, ameliorated in the open air. Dry coryza. The discharge from the nose is bloody, excoriating, offensive, purulent, thick, yellow, and greenish yellow. Clinically, it has cured the one-sided cases best. Crusts form in the nose. Crusts form upon the margins of the nose. A sensation of great dryness in the nose. Epistaxis in the morning. Offensive odors from the nose. Itching in the nose and of the end of the nose. Obstruction of the nose, so that it is impossible for him to breathe through it. Keeps the mouth open. Caries of the bones of the nose. Loss of smell. Sneezing ameliorated in the open air. Swelling of the nose. Cracked lips and flashes of heat of the face. Pale, sickly face. Many eruptions upon the face. Boils, eczema, herpes, itching, pimples, pustules, scurfy eruptions, vesicles, itching of the face, pain in the face from becoming cold, cutting pain, cold sweat on the face, swelling of the glands, swollen submaxillary, dryness of the mouth and tongue, hot mouth, inflammation of the mucous membranes of the mouth, inflammation of the tongue with swelling, much mucus in the mouth in the morning, offensive odor in the mouth, rawness and burning inside the lips, burning of the tongue, flow of saliva from the mouth. The speech is difficult on account of the stiffness and swelling of the tongue, swelling of the mucous membranes of the mouth, gums swollen, taste bad, bitter, metallic, sour, sweetish, ulceration of the mouth, tongue and throat, vesicles in the mouth, thick yellow coating at the base of the tongue. Choking is a characteristic of this remedy as it is of hepar. Redness and swelling of the throat, dryness and inflammation of the mucous membranes of the throat and the tonsils. ఇక్కడ చాలా మంది calcareous sulf మిస్ అయిపోతారు. When there is a tonsillitis and much pain, and when there is a pus formation, white pus formation on the tonsils, normally many people they think of only hepar sulf or mercapinidide. These remedies only they think. Many people they miss calcareous sulf, but it will do wonders. In one case, calcareous sulf, when the person is was suffering with the same type of throat infection, throat pain, unable to breathe, unable to swallow, there was no improvement with either hepar sulf or mercapinidide. Calcareous sulf immediately within 2 hours it has relieved. Uh, 30 we have given in 30. After 2 days we had to give 200. A sensation of a plug in the throat, mucus in the throat, mucus drawn from the posterior nares, thick and yellow, pain in the throat and swallowing, pressing pain, rawness in the throat, soreness of the throat, stitching pains in the throat, scraping mucus from the throat, swallowing is difficult, swelling of the tonsils with suppuration, ulcers in the throat, the external throat is swollen, the glands are enlarged and painful, increased appetite, ravenous appetite, or appetite entirely wanting, aversion to coffee, to meat and to milk, desires, fruit, cold drinks, acids, salt things, sweets, thirst extreme, distension after eating, emptiness in the stomach, erectations after eating, empty erectations, erectations acrid, bitter, foul, sour, erectations of food, water brush, fullness of the stomach after eating, heartburn, heaviness in the stomach as of a load, subject to indigestion on the slightest provocation, nausea in the evening. Why he should explain heaviness of stomach after eating as a symptom? Normally after eating everybody will have the heaviness. తినగానే కడుపు బరువుగా ఉంటుందా ఎవరికైనా? ఉంటుంది కదా. దాని సిమ్టమ్గా చెబుతాడంటే
ఏం డాక్టర్ న్యాచురల్ కదా, ఎవరికైనా తినగానే కడుపు బరువుగా ఉంటుంది. మామూలుగా తిన్నా కూడా బరువు ఉంటుంది, అందుకు సిమ్టమ్గా చెప్పాడు. శుభ్రంగా ఆకలేసి తిన్నా కూడా వాడి కడుపు బరువు ఎక్కిపోయి చాలా డల్ అయిపోతాడు, అందుకు సిమ్టమ్గా చెప్పాడు. అయితే వాడు ఓవర్గా తినేసి కడుపు బరువు ఎక్కిన ప్రతి వాడికి అది సిమ్టమ్గా చెప్పక్కర్లే. Subject to indigestion on the slightest provocation. Nausea in the evening. Nausea with headache and with vertigo. Pain in the stomach in the evening. Pain in the stomach after eating. Burning pain, cramping, cutting, gnawing, pressing after eating. Tenderness to pressure. Stitching pains. Throbbing in the stomach. Sensation of a stone in the stomach. రాయి పెట్టినట్టుంది కడుపులో అంటాడు. ఇది ప్రామినెంట్ సిమ్టమ్. ఇంకో రెమెడీకి ఉంది. దేనికి? నక్సోకల ఉందా? నక్సోకల ఉందా లేదా? డౌట్ఫుల్గా తలవుతున్నారండి. అలా అరిగే వరకు అసలు వాడికి ఆ హెవీనెస్ పూర్తిగా తినది అరిగిపోవాలి. అరిగిపోయే వరకు ఆ బరువు లోపల బరువు పెట్టినట్టుగా, రాయి పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది. వామిటింగ్ ఎట్ నైట్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ విత్ హెడేక్, బైల్, బిటర్ బ్లడ్, ఫుడ్, మ్యూకస్, సవర్ వామిటింగ్. ఎప్పుడైనా ఈసారి నక్సోక నీకు ఎప్పుడైనా ఇండికేట్ అయినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలి. తిన్న తర్వాతే ఆకలేసి తిన్నా కూడా అసలు వాడికి పడని లిస్ట్ ఎక్కువ కదా నక్సోక. అసలు పడనవే ఎక్కువ. అది ఒప్పుకోడు ఎవరి దగ్గర. నేను చాలా ప్రిన్సిపుల్డ్, అవి ఇవి అన్ని తిన్నా అంటాడు. నానా గడ్డి తిన్నా అంటాడు. వీడు ఒప్పుకుంటే కదా, వీడు ఆపర్చునిటీ స్టమక్ ఇవ్వాలి కదా పాపం. సల్ఫరు, ఎనకార్డియము, ఆర్జెంట్ నైట్రికం. వాళ్ళకి ఆకలిస్తే లాభంలే, ఏదోటి తినేయాలి, ఏది కనిపిస్తే తినేసేయాలి. వీడు తినమంటే వీడు లాభంలే. వీడు తినంటే మంచి శుభ్రంగా ఒక్కొక్క స్ట్రాంగ్గా ఒక కాఫీయో టీయో ఏదో తాగితే సరిపోతుంది. సల్ఫర్లో వాడు హాయిగా శుభ్రంగా బలమైనటువంటి ఫుడ్ తిన్నా అంటే డ్రైవి అవి ఏవో వడియాలు, ఒరుగులు, ఏవో చిప్స్ అలాంటివి ఆకలిస్తుంది కాబట్టి అవి తింటున్నా అంటాడు. అవేంట్రా బలమా పాడా? మంచి బలమైనవి తినంటే అవి పడవు. సల్ఫర్కి పడవు, నక్సోకకి పడవు. వాళ్ళిద్దరిలో కామన్గా ఉన్నది ఏంటంటే తాగడం, ఏదైనా లిక్విడ్స్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు సాలిడ్ తినే కన్నా. అది వాళ్ళిద్దరిలో కామన్. అందుకే నక్సోక క్రానిక్ సల్ఫర్. నక్సోక తిన్న తర్వాత ఇబ్బంది పడేవాడు నక్సోక వాడున్నాడు. లైకోపోడియం వాడున్నాడు. లైకోపోడియం వాడికి మంచి ఆకలి వేస్తుందని కొంచెం తినంగానే వాడికి కడుపు నిండిపోతుంది. నేట్రం కార్బో వాడున్నాడు. యాంటిమ్ క్రూడ్ వాడున్నాడు. యాంటిమ్ క్రూడ్ వాడికి లోదింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ప్లస్ మరి వాడి టంగ్, వాడి స్పెసిఫిక్ టంగ్ వాడికి ఉంది కదా, వాడు ఆ టంగ్కి యాంటిమ్ క్రూడే ఓనర్. దాన్ని రిజిస్టర్ చేస్తాడు వాడు స్పెసిఫిక్గా. పేటెంట్, వాడి పేటెంట్ టంగ్ అది యాంటిమ్ క్రూడ్ వాడికి. In the abdomen there is great coldness with distension after eating, fullness after eating, heaviness. Many of the pains in the abdomen are like colic and coming on at night. Burning pain, cramping, cutting, dragging, soreness, stitching. There is pain in the liver, pressing, soreness, stitching. There is pulsating, rumbling and distension of the abdomen.
inveterate constipation, difficult stool, insufficient stool, fistula in ano, painless abscess of the anus. Like sulfur, it has cured morning diarrhea, but has also an evening diarrhea and is very useful for diarrhea in children. సల్ఫర్ అక్కడైతే మార్నింగ్ డయేరియా, వాడు క్యాల్కేరియాతో కలిసేసరికి ఈవినింగ్ డయేరియా కూడా వాడిగా. Aggravated after eating ever so little, it has a painless diarrhea. In the rectum there is a formication and intense itching, hemorrhage from the rectum and anus, external piles, inactivity of the rectum, involuntary stool, moisture about anus, causing smarting and itching, pain during and after stool, burning pain during stool, pressing, stitching and soreness in the anus, tenesmus at stool, prolapses of the rectum, ineffectual urging to stool. The stool is bloody, dry, hard, knotting, large, leonteric, soft, white, yellow and purulent. This is a valuable remedy for the catarrh of the bladder with copious yellow pus. It has cured chronic inflammation of the kidney. It is a valuable remedy in urethral discharges when the discharge is yellow, bloody and often gleepy. Burning in the urethra during urination. It is an excellent remedy for impotency when other symptoms agree. In women who have had several abortions when the symptoms agree. Excoriation of the labia, inflammation of the labia with suppuration, itching of the genitals from leucorrhea, thick, yellow, bloody leucorrhea, itching of the labia during menses, itching after menses, itching high up in the vagina. The leucorrhea is excoriating, bloody, burning, copious, thick and yellow. Leucorrhea before and after menses. Absent menses. The menstrual flow is copious, dark, too frequent or too late, irregular, sometimes pale, protracted, scanty, suppressed. Delayed first menses in girls. Hemorrhage from the uterus. Pain in the uterus during menses. Dragging down in the pelvis during menses as if there were prolapses. Burning in the genitals, prolapses of the uterus, swelling of the labia, fibroid tumors of the uterus, ulceration of the genitals and os uteri, catarrh of the larynx and trachea, dryness and inflammation, copious expectoration of mucus which is yellow and sometimes bloody, rawness and soreness, patients threatening to go into phthisis, much scraping in the larynx, obstinate hoarseness. It has now long been a valued croup remedy. Croupy cough, when there is much choking, when an experienced practitioner might well think of Hepar, but it will be remembered that in Hepar, uncovering a hand or throwing off the covers from the chest will increase the croupy tendency and aggravate the croupy cough, and the patient in Hepar is very sensitive to a draft and to the air. In this patient, uncovering is grateful. The patient throws off the covers and wants the air and seems to breathe better when croups less. అంటే ఆ దగ్గు వేయంగానే ముందు హెపార్ సెల్ఫ్ అనుకోకని అంటున్నాడు. ఆ సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ ఉంటేనే హెపార్ సెల్ఫ్. నాకు ఫ్యాన్ వేయండి, గాలి కావాలి, కప్పద్దు అంటున్నవాడికి కూడా తీసుకెళ్ళి మీరు హెపార్ సెల్ఫ్ వేస్తే తగ్గదు అంటున్నాడు. It may seem strange that such a great difference should come between the sulfide and the sulfate of lime. అంతేగా క్యాల్కేరియా సల్ఫ్, అది హెపార్ సల్ఫ్ క్యాల్కేరియా కదా. ఆ రెండింటి మధ్య అంత డిఫరెన్స్ రావడం చాలా ఆశ్చర్యం అంటున్నాడు. Respiration is difficult in the evening and night. Aggravation on ascending, lying and walking. The respiration is rattling, is short. There is suffocation and even wheezing. This is an excellent asthmatic remedy when the symptoms agree. The cough is aggravated in the evening and night, ameliorated in the cool air, unlike Hepar.
asthmatic cough, croupy in the morning on waking and after siesta. ఇదే బాగా డ్రై కాఫ్ ఉండి బాగా డ్రైగా ఉండి కోల్డ్ దీనికి సెన్సిటివ్గా ఉండి బౌట్స్ ఆఫ్ కాఫ్ ఉండి బాగా సౌండ్ అది విపరీతంగా వస్తుంటే మళ్ళీ స్పాంజియాగా తెలిపోతాడు. డ్రై కాఫ్ ఎట్ నైట్, హ్యాకింగ్ కాఫ్, hoarse cough, loose rattling cough, the cough racks the whole body, short dry cough, spasmodic cough and cough coming in paroxysms. ఇలాగే కాఫ్ విపరీతంగా వస్తూ ఉంటుంది, బౌట్స్. ఆ కాఫ్ అలా వస్తూ కంటిన్యూస్గా ఒకసారి స్టార్ట్ అయితే ఇంకా అలా కంటిన్యూస్గా ఇదైపోయి మళ్ళీ ఆగిపోతుంది, కొంతసేపటి వరకు మళ్ళీ ఉండదు, మళ్ళీ స్టార్ట్ అయితే ఎక్కువైపోతుంది. ఇగ్నీషియా కాఫ్ అగ్రవేట్స్ కాఫింగ్. అదేలాగా వచ్చి చూస్తే కాఫ్ మనం వింటూ ఉంటే లోపల అబ్బాయి ఎంత ఫ్లమ్ ఉందో అన్నట్టు ఉంటుంది, వాడికి అసలు ఫ్లమ్ రాదు కానీ సౌండ్ అలా వస్తుంటుంది విపరీతంగా. యాక్చువల్గా యాంటిమ్టాక్ వాడి కాఫ్ ఎలా ఉంటుందో సౌండ్ అలాగే వస్తూ ఉంటుంది, అలా వచ్చి బాగా డ్రైగానే కానీ డ్రై. మనం ఆస్కల్టేట్ చేసి చూస్తే అసలు లోపల ఏమి ఉండదు కానీ కాఫ్ అలాగే వస్తుంది, కానీ లోపల ఫ్లమ్ ఉండదు. కాన్స్టెంట్ నర్వస్ కాఫ్ అంటాడు దాన్ని. ఎట్రదు కొరాలియం క్లియర్గా ఇస్తాడు, కాన్స్టెంట్ నర్వస్ కాఫ్ అంటాడు దాన్ని. ఆ టర్మ్ యూజ్ చేశాడు, నర్వస్ కాఫ్ అన్నాడు దాన్ని. ఉండదు వాడికి ఫ్లమ్, మొత్తం డ్రైయే. కానీ వాడు దగ్గుతున్నప్పుడు సౌండ్ వింటే వీడికి యాంటిమ్టాట్ పడాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు ఉంటాడు, లోపల ఎంత ఫ్లమ్ ఉందో అన్నట్టు ఉంటుంది. ఆస్కల్టేట్ చేసి చూస్తే ఏముండదు. అదే దగ్గిన చిన్నపిల్లల్లో, సాధారణ చిన్నపిల్లల్లో దగ్గినప్పుడు దగ్గు వచ్చినప్పుడల్లా మొహం ఎర్రగా అయిపోతూ ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ కాఫ్ బౌట్స్ వచ్చి 2 డ్రగ్స్. నెఫైటిస్, పిప్రమెట్లో చాలా ఎర్రగా అయిపోతుంది మొహం. వాడికి ఏంటంటే ఆ ఊపులో వాడికి ఇవి కూడా మూసుకుపోతూ ఉంటాయి, క్రాంప్స్ లాగా వస్తాయి. The expectoration is copious in the morning. The expectoration is bloody, greenish, purulent, thick, viscid and yellowish. Abscess in the axilla, anxiety in the region of the heart, catarrh of the trachea and bronchial tubes, hemorrhage from the lungs, badly treated pneumonia or results of pneumonia. ఈ మధ్య ఈ సీజన్ లేటెస్ట్గా ఇప్పుడు ఈ 1 వారం 10 రోజుల నుంచి ఇలాంటి కాఫ్సే వస్తున్నాయి. విపరీతమైన కాఫ్, విపరీతమైన గొంతు నొప్పి, చాలా ఇంకా ఆ 1 3-4 రోజులు కన్నా కరెక్ట్ రెమెడీ పడకపోతే బ్లడ్ పడిపోతాం. కొన్నింట్లో తగ్గుతాను, తక్కువ ఫాస్ఫరస్ వెంటనే కట్టేస్తాను, ఇమీడియట్. ఇవాళ ఫాస్ఫరస్ ఇస్తే రేపటి నుంచి ఇంకా బ్లడ్ పడతాను. ఇంకా రౌండ్ అబౌటే. అవును, మరి వాడి ఫాస్ఫరస్ వేయలేము, వాడికి ఆల్రెడీ టీవీతో క్యావిటీస్ ఫార్మ్ అయిపోయాయి లంగ్స్లో, వేయలేము ఫాస్ఫరస్. అదే ఆ కండిషన్లో వాడికి స్టెప్టోమైసిన్, బ్యాసిన్నమ్ రిపీటెడ్ డోసెస్ వేసుకోవడం, అలా బుద్ధగించడమే. ఇసుకాకు ఇదే సేమ్ ఇదే కాఫ్. హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా వచ్చేది ఆ కాఫ్? ఫాస్ఫరస్ వస్తే వెంటనే తగ్గింది, బాగా తగ్గింది.
హెపటైజేషన్ ఆఫ్ ది లంగ్స్. అసలు వీళ్ళు అసలు ప్యాథలాజికల్గా హోమియోపతిలో లాభం, కొంతమంది వాదిస్తూ ఉంటారు ప్యాథలాజికల్గా హోమియోపతి లాభం లేదని. ఇలాంటి కేసులు చూస్తే ఎంత నార్మల్కి వచ్చితే అన్ని రిజల్ట్స్ ఈ పద్ధతిలో హ్యానిమన్, కెంట్ గారు, మ్యాష్ గారు ఇచ్చిన పద్ధతిలో వెళ్తే మనకి రెమెడీస్లో ఆటోమేటిక్గా టెస్ట్స్లో కూడా, ల్యాబ్ టెస్ట్లో కూడా అన్ని నార్మల్ వస్తాయి. విపరీతం ఒక కేసులో అయితే హై ఫీవర్ 104, 105, అతనికి విపరీతంగా తగ్గటం లేదు ఫీవర్, ఏమి ఇచ్చినా తగ్గటం లేదు, దగ్గు వస్తుంది, బాగా ఆయాసపడుతున్నాడు. ఎక్స్రే తీస్తే అసలు ఒక లంగ్ మొత్తం వైట్గా షేడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి ఆక్సిజన్ పెట్టించాల్సి వస్తుందని జాయిన్ చేశాను. ఆ డాక్టర్ గారు చర్చ్ ఫిజిషియన్ డౌట్ పడ్డాడు. ఆ షేడ్ చూసి ఇది మ్యాలిగ్నెన్సీ అయి ఉండొచ్చు అన్నాడు నాతో. ఆ షేడ్ చూసి మ్యాలిగ్నెన్సీ అయి ఉండొచ్చు అన్నాడు. 2 రోజులు ఏవో మెడిసిన్స్ ఇచ్చాడు, తగ్గటం లేదు. అక్కడ వాయించినాము, చూస్తూ బ్యాసిల్ 50 ఏమో డోస్ వేసాను. జస్ట్ నెక్స్ట్ డే నుంచి దగ్గు తగ్గింది, బాగా తగ్గింది, జ్వరం తగ్గింది, అన్నీ తగ్గాయి. 1 వీక్ తర్వాత ఆయన ఎక్స్రే తీస్తే కంప్లీట్లీ నార్మల్, అసలు ఇంత పిక్చర్ కూడా షాడో లేదు. ఏంటంటాడు ఆయన అసలు ఇంత షాడో కూడా లేదు, ఇంత లంగ్ మొత్తం అంత వైట్గా వచ్చేసింది కాస్త, ఇంత పిక్చర్ ఒక ప్యాచ్ కూడా లేదు. లక్కీగా మ్యాలిగ్నెన్సీ కాకుండా సేవ్ అయిపోయాడు నా ఫోన్ నుండి, మంచి. హెపటైజేషన్ ఆఫ్ ది లంగ్స్, ఎయిర్ స్పేసెస్లో వచ్చేటువంటి వాటిలో ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఈ న్యూమోనియాలు ఇలా ఎక్యూట్గా ఉంటాయి. క్రానిక్ ఆస్థమాటిక్స్లో రాను ఏమవుతాయంటే ఆలియోలే మధ్యలో చిన్న చిన్న గ్యాప్స్, గదుల్లా ఉంటాయి. అవి ఆ ఉండే వాల్స్ బ్రేక్ అయిపోయినట్టు గోడ పడగొట్టేసి ఒక హాల్ లాగా చేసేసి తెరవుతాయి. అలా క్రానిక్ ఆస్థమాటిక్స్లో హెపటైజేషన్లో డల్ అయ్యి నీ కొనాడేసరికి హార్డెన్ అయిపోతాయి. అది క్రానిక్, నీకు ఆ ఎక్యూట్ కండిషన్లో ట్రీట్మెంట్ జరగకపోతే లంగ్ మొత్తం హార్డ్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్ హెపటైజేషన్ అంటే అది హార్డ్ అయిపోవడం, కానీ ముందు స్టార్టింగ్ ఇలా ఉంటుంది. అదే క్రానిక్ ఆస్థమాటిక్స్లో ఆ మధ్య ఉండేటువంటి బ్రేక్ అయిపోయి మొత్తం టిష్యూ అంతా కూడా ఎయిర్ స్పేసెస్ విడివిడిగా ఉండాల్సింది పోయి మొత్తం ఒకటే అయిపోతుంది. వాడు ఇన్క్యూరబుల్ బ్రాంకైటిస్, అది మరీ ఘోరం. అది సిఓపిడిస్లో కూడా మన దాంట్లో జరిగినంత హెల్ప్ దాంట్లో జరగదు. అంటే ఆయన నీకు నేనేం చేయలేనని చెప్పకుండా ఇదొకటి తగిలించేయడం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇదివరకు నీకు పేషెంట్ అంత టెన్షన్ పడేవాడు కాదు, ఇప్పుడు నెట్లో అన్నీ దొరికిపోతున్నాయి. వీడు ఏ పేరు చెప్పినా మొత్తం స్టడీ చేసేస్తున్నారు. పేపర్ కటింగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సరిగ్గా నాకున్నవన్నీ దీంట్లోనే ఉన్నాయండి, ఇగో దీంట్లో ఈ మెడిసిన్స్ ఈ డిసీజ్ గురించి ఇచ్చారు అంటే, అవునండి అదే మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు. సరే. అప్రెషన్ ఆఫ్ ది చెస్ట్, rawness in the chest, soreness in the chest on coughing or respiration, burning pain in the chest, cutting in the chest, palpitation at night, anxious, aggravated ascending in persons going into crisis, suppuration in the chest, weakness in the chest, itching, burning of the external chest, sensation of coldness in the back. This has been a valuable remedy in the treatment of curvature of spine in the lumbar region, making it difficult for him to sit up. The symptoms of the extremities make a gouty constitution, gouty joints, awkward clumsy fingers from gouty finger joints, coldness of the extremities of the hands, legs and feet, cramps in the calves, eruptions, pimples and vesicles, heat of the hands, heaviness of the lower limbs. This remedy has been of great service in many cases of hip joint disease. Itching of the skin of the extremities, often itching and burning of the hands and feet. ఈ హిప్ జాయింట్ డిసీజ్ అంటే గుర్తొచ్చింది కొన్ని కేసుల్లో
హెడ్ డిఫార్మిటీ వస్తుంది, డీజనరేషన్ ఆఫ్ ఫీమర్ హెడ్, చాలా హారిబుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి పెయిన్. అవి కూడా మనకి రెమెడీస్ కరెక్ట్గా కనుక పడితే, ఎగ్జాక్ట్ రెమెడీ వాడి అదృష్టం బాగుండి ఇండికేట్ అయితే, దాంతో మంచి ఆ డీజనరేషన్ కూడా తగ్గిన కేసులు చూసి తర్వాత మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. బర్నింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్, burning palms and soles, numbness of hands and also of the lower limbs and of the feet, pain in the extremities during chill, rheumatic pain, pain in the joints, gouty and rheumatic, pain in upper limbs at night, pain in the shoulder, elbow, wrist and fingers, pain in the lower limbs, sciatica, rheumatic pains, pains in the hip, thigh and knee, burning pains in the feet, pains in the lower limbs, drawing, stitching and tearing, paralysis of the limbs, upper and lower, perspiration of the hands and feet. The perspiration of the feet is cold and offensive. Stiffness of the arms, stretching out of the lower limbs aggravates the pain. Rheumatic swelling of the knees and legs, edematous swelling of the feet and legs, tingling in the fingers as if asleep, trembling of the hands and of the lower limbs, ulcers on the legs, burning, itching scales, varicose veins, weakness of upper limbs, weakness of the lower limbs, knees, legs and ankles, sleep restless, dreams anxious and frightful, sleepiness in the evening, sleepless before midnight and after 3 a.m., sleepless from thoughts. This remedy has cured many cases of chronic intermittent fever with evening chill beginning in the feet, shaking chill, fever evening and night, evening fever intermingled with chillness followed by fever but no sweat follows fever, with pain in lower limbs, better by walking, flashes of heat, hectic fever, perspiration at night, cold, slight exertion brings on the perspiration. The perspiration is profuse and sour. There are numerous skin symptoms as might be expected from a study of sulfur and calcarea. Burning and itching, disquamation, cracked skin. The skin is cracked after washing in winter, especially of the hands, like we find in salt room. Liver spots, pale skin and yellow skin, even to marked cases of jaundice. Dryness of the skin. The eruptions are boils, burning, moist or dry eczema, herpetic pustules, scabby, scaly vesicles, itching, burning, eruptions. This remedy cures psoriasis when the symptoms agree. Rash, suppurating eruptions, tubercles, urticaria, excoriating and intertrigo, formication, itching in bed, itching, burning, itching, crawling, itching ameliorated by scratching, sensitive skin, ulceration of the skin, wounds heal slowly, unhealthy skin, ulcers bleed, burn or scaly, crusty and deep, ulcers discharge bloody pus, offensive, thick, yellow, fistulous ulcers, foul, indolent ulcers, indurated ulcers, pulsating ulcers, painful ulcers, warts. సల్ఫర్ క్యాల్కేరియా కాంబినేషన్ కదా. వాసుదేవ స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు.